People that start studying various philosophical theories and religions always question themselves, what is the purpose of this world? Or expressed in other words, people ask, if God created all of this, why did he do that? This is one aspect of this question. There are people who believe in God, atheists don't believe, and others think the world appeared by itself. There are as many opinions as there are religions and philosophical perspectives. But there is another aspect of the question that cannot be ignored. Okay, we don't know anything about this world or God, but we surely are aware of our own existence. We believe, feel, know that we exist. We must do certain things, and there are things that we don't want to do. So, what is the meaning of such an existence, if there is one at all? Perhaps there is no meaning, just a program to be executed by every human being to achieve a specific goal. And if such a goal exists, how to distinguish these intermediate goals from the final goal? These are the questions that people from time to time ask themselves. In other words, this is called searching for the meaning of life. What is the meaning of life? Why do I exist? What am I doing here? And so on. This question might not be relevant for everyone. People who work physically hard don't have a spare moment to think about the meaning of life and other refined questions. Obviously, if an angry tiger is chasing you, you will hardly think. You will be concentrated how to flee, because you must escape. In this regard, our countries from ex-Soviet Union, like no other, are paradox countries. In terms of intellectual development, they are considerably advanced compared to the third world countries. Therefore, people here ask themselves such questions. On the other hand, in terms of economic and political potential, that is how well the society is organized, and it is organized extremely bad. The absolute power is in the hands of the few and absolute lack of power for the thousands. Such a system is passed for democracy. In this sense, our countries are not much different from the third world countries. Thus, our people find themselves between some sort of scissors. Life is harsh, and they don't have time to think about the meaning of life. They must earn money for food and to simply survive in this world. On the other hand, the brains are developed compared to some primitive tribes, who also run for food from dawn till dusk. So, until there are such daily problems that don't allow for time to think, people don't question themselves about the meaning of life. But as soon as people find a way to make a living in an easier way, as soon as they have free time, there's no need to spend all the time searching for food, they get overwhelmed with many thoughts and questions, and sooner or later they start asking themselves, frankly speaking, what am I doing here? Why do I live in this world?
This question might sound somehow funny. I still remember the type of news about some extremely wealthy Americans that had everything they wanted, but they couldn't find the meaning of life. They either became addicted to drugs or gambling, or committed suicide, having become disillusioned with everything. This news always had the emphasis, oh, I wish I had these problems. Unfortunately, I must say, the countries from the ex-Soviet Union will soon have such problems because poverty can't last for too long. And I stress again, the brains of our people are developed in a different way than some aborigines, and pretty soon the wave of abundance and wealth will cover this society. And then these problems will come, and I must say that they will be very acute and seem impossible to solve. And all previous problems related to earning one's life, they will seem childish babble and a bliss. Будут казаться детским лепетом и блаженными, да, блаженными проблемами. That is, as soon as the primary needs are satisfied, some energy is unlocked for more sophisticated, mind-blowing reflection. Exactly. And with any sophisticated, mind-blowing reflection, it is subtler, more perverted, and really hitting a nerve. Sometimes I think that our countries are kept under these harsh circumstances, conditions, to give its people some time out, to prepare morally, mentally, and spiritually to deal with abundance. That is, we are burdened with problems to prevent from hopelessness and hurting ourselves even more if faced unprepared with such cultivated questions. I'm convinced that some good angel is causing a bad life on purpose to prevent more evil from coming. Чтобы не допустить еще больше и большего зла. Indeed, what is to say when doping and extreme behavior can very quickly collapse and terminate the civilization? But let's return to our topic. Thus, sooner or later, everyone starts asking themselves, what am I doing here? What is the reason behind the fact that I strive to achieve a certain goal, and why is this goal worth pursuing it? After all, do I really have to pursue a goal? Так сказать, и почему эта цель достойна, чтобы ее достигать? Или вообще нужно ли стремиться к цели? Such questions arise when people are not fully liberated from this rat race for material goods, but already have some free time. They also ask themselves, is it worth to take part in this rat race to win a slice of cheese? These questions are powerful and terrible because if you don't answer them, then they will be the starting point for a lot of suffering in the future. Не ответив на которые, станут отправной точкой для очень больших страданий в будущем. That is, they can't be left unanswered. We can bury our heads in the sand and merrily say, guys, accept the world the way it is. You only have one life. Hurry to enjoy it. Frankly speaking, this argument is suitable only for retarded people because one life doesn't define anything.
как The бы, outcome может is быть, determined жвачка by a series of прикольная lives. для умственно отсталых, так сказать, индивидов. Почему? Потому что одной жизни ничего And не to pursue определяется. pleasures in this life at any cost Определяется is at least not следующей жизнью, far-sighted. и следующей жизнью после той жизни и так далее, и так далее. Поэтому гнаться за какими-то удовольствиями любой ценой в этой жизни, это по меньшей мере недальновидно. Смысл The жизни, meaning of смысл life, бытия. the meaning of existence. И Obviously, как we are можно not the понять, first people мы не to ask первые this люди, question. кто задается этим These вопросом. questions arose Эти вопросы 100 years возникали и ago, 200 лет and назад, 500 years ago, и 500 and лет назад, и 5,000 1000 years лет ago, назад, и and 5000 10,000 лет years назад, ago, и 10 and тысяч in лет назад, general, и as far вообще ago столько, as сколько from a historical прослеживается, point of во view, всяком случае, с one can исторической trace the точки зрения existence of существования mankind. человека. Curiously enough, some attempts И вот at такая answering this любопытная question have парадоксальная reached особенность, us, что although кое-какие certainly no one, including попытки yoga, is not ответов taking на the этот вопрос responsibility дошли до to answer нас. the question, what is the meaning of Безусловно, никто life? не берет на себя роль, в том числе и йога, чтобы ответить Life is much more на такой вопрос, complicated в than том any смысл doctrine, жизни. any book, any В treatise, жизни any много philosophy, сложнее, чем and it is любое impossible учение. to reduce all its Любая diversity философия, to любая just a книга, few любой written трактат. sentences. Невозможно все многообразие свести всего лишь к нескольким, там, не знаю, письменным предложениям. Otherwise, we Иначе could таким classify образом any можно person свести to be человека просто к programmed robot, запрограммированному and роботу. these few А эти sentences три represent предложения и his есть его program. основная программа. Поэтому, Of course, безусловно, все the древние ancient учения, teachings do они not не give a отвечают на definite этот answer to the вопрос вот, questions, как бы для каждого конкретного человека однозначно. Но, тем не менее, они but they дают give a certain classification of all некую possible meanings of классификацию existence and всех all возможных possible смыслов goals. в существовании, всех возможных целей. И более того, они делятся с нами Moreover, they share with некоторым us the опытом, experience of the ancient sages who который have прожили achieved all the known древние goals of мудрецы, existence and even achieved higher пройдя по goals всем that are известным нам unknown целям to us, that we have существования, no clue about. достигнув цели, которые мы еще пока очень смутно видим. Так вот, они достигли этих целей, о которых мы даже понятия еще не имеем. И пока, более того, ушли еще дальше. They achieved them То есть and в went те to areas beyond области, horizons and так сказать, far за from our горизонтом или за understanding, облаками, about которые нам, which we can't о even которых think мы, в общем-то, даже coherently. связно и подумать не можем. И в этом смысле, как и любое учение, оно Any очень teaching любопытное, оно saves экономит us энергию. time, Потому что because с we того же can самого, reach по идее, all мы of this можем дойти и ourselves сами, if we если rediscover the будем laws that переоткрывать have те been законы, revealed to которые us by были открыты. sages. И вот, At this point, начиная с этого момента, when these goals crystallize a little bit, когда вот эти four цели concepts emerge: мономайски выкристаллизовываются, вот и приходят 4 этих понятия. Как dharma, кама, kama, артха и мокша. artha, and Но moksha. коснемся этих But we понятий will уже discuss попозже. these concepts later. Сейчас же, чтобы опять же сделать хоть какую-то For a better видимую illustration, модель I will tell you a для fable. всего дальнейшего But like any объяснения, analogy, this is just an я расскажу analogy. такую байку. The diversity of life is Опять же, much more как любая complicated than any аналогия, fable. это всего лишь аналогия, что полнота жизни много сложнее, много многообразнее, чем любая байка. Но тем не менее. Так вот, A human life in this жизнь fable is человека compared to a сравнивается diver с looking for ныряльщиком pearls. за жемчугом. Что некогда A человек long time ago, a human decided to plunge решил into the ocean of birth and погрузиться в death, этот океан into the рождения и ocean of смертей, material life, в этот океан to dive to the very материальной bottom, жизни, to get from для there the того, precious чтобы pearl of нырнуть experience, в него на самом of его victory дно over illusion. и достать с дна океана драгоценную жемчужину опыта. Опыта победы над иллюзией.
From Jnana Yoga, we remember that one of the most fantastic things in the universe is the illusion called Maya. Вообще во Вселенной или Вселенных, которые только когда-либо была, есть и будет, это иллюзия. Майя. Вещь. It is difficult to do a difficult thing, but only Lord can do impossible things. Thus, He created this thing called illusion. И вот Он создал эту вещь. И каждая человеческая душа Every soul in these terms, if impossible to excel God, it must at least be equal to Him in overcoming this unsurmountable thing. To do so, the human must dive into the abyss of this ocean of birth and death, material conditional life, plunge into and reach the very bottom. And there, where the light doesn't penetrate, at the very bottom, he must find and take the most precious jewel of experience, knowledge and understanding of this world, or allegorically, the yoga of this world. Или еще иносказательно йога, йоги мира. И взяв эту жемчужину, having grabbed this pearl, he can swim to the surface. There is no need to dive back into the ocean. There's nothing left to do there, because the meaning of the ocean is only to keep the pearl, and if there is no more pearl because we picked it up and emerged to the surface, then the very meaning of the ocean disappears. То и смысл этого океана исчезает. И вот каждый из нас когда-то давным-давно впервые. Once upon a time, each of us dived into this ocean for the first time, and we swam deeper and deeper, diving more and more into the abyss of waters. At first, we were still in the sunshine of the Creator, as we see it in the good old times, which I also call the Golden Age, when everything was so wonderful and everyone was happy. Как это всегда бывает в старые добрые времена, обычно всегда рисуют золотой век, когда все было замечательно, когда все были счастливы и все было чудесно. Но по мере того, как But as we dive deeper and deeper, the rays of sun become thinner and the darkness thickens. Тьма сгущается. Moreover, after many days and hours spent underwater, we start to forget everything that was before the dive. For way too long, we have been swimming deep, too deep to remember what was left above the surface, where the sun is shining and there is a completely different world. At some point, plunging deeper and deeper and getting completely involved in this abyss, we finally forget the purpose of the dive. Why did we plunge for? Moreover, we learn to adapt to the darkness, learn to exist and survive in it, and we don't remember at all neither where we come from, nor where we were heading to. For many thousands and millions of lives, many living beings are thus lost along the road, and only a few of them remember their end goal, and due to the very strong willpower continue to dive deeper and deeper, and in that place where there is no light at all, where there is utter darkness, at the very bottom they see the glow of the pearl. They remember why they dived in. They take the pearl into their hands, and starting from this point they begin their way back to the surface.
they begin to emerge out of this ocean. They are no longer afraid of the darkness of the ocean, because they hold the torch of this precious pearl in their hands, and the darkness disappeared. Moreover, the higher they rise, the more clearly they see that the light emanates not only from themselves, but from everywhere outside. They swim upwards and finally appear on the ocean's surface, which is the moment of return with the precious pearl. They defeated Maya, the illusion. They acquired the experience, they fully understood and realized everything that could have been known. Все, что только можно было когда-либо познать. In ancient teachings, these states are called differently. Вот в йоге момент погружения In yoga, the moment of immersion is called pravriti, involvement. Затем, когда мы берем эту жемчужину, это процесс The moment осуществления. when we pick up the pearl constitutes the process of realization, that is awareness. И третий это The third process is that of returning, nivriti, the emergence from the ocean of birth and из death. этой толще океана рождения и смерти он иногда называется. That was the fable. Of course, as with any fable, it is just an illustration to hook our mind. Of course, our world is more complicated. Создать зацепку для разума. Безусловно, наш мир сложнее. Is finding the pearl like the beginning of our interest in all spiritual things? Reflections on the purpose of existence, reflections on God, about yourself? Well, not really. I told you this story in a somewhat abridged form. It is longer. Regardless of obstacles, there were a few people that swam to the pearl and came back. And thousands of millions were lost and began to live in the intermediate, very dark layers, forgetting about everything. Those who emerged on their way back, they met the lost ones. They saw thousands of people who were not moving in either direction, who are stuck and roam in circles. Они бродят по кругу там, просто по кругу. Without an intention, without a vector, without thinking to take actions. Движения или вектора какого-то осмысленных действий. И вот они помнят, Remembering them, they die for the second time with only one purpose: to transfer the knowledge and direct those lost people so that they could also reach the bottom, grab the pearl, and come back to the surface. Донырнуть до дна, взять эту жемчужину и всплыть на поверхность. Во всяком случае, In any case, such are the Tantra teachers. Other teachers might teach something else. Well, if you haven't reached the bottom, come back, try next time. Is grabbing the pearl equal to gaining experience in all possible forms of existence? Well, this is a turning point of inner understanding. If you wish, this moment can be called enlightenment, when you understand what the whole purpose is. And the process of returning to the surface is secondary. But the final liberation is when you emerge to the surface with the pearl. When you take the pearl in your hands, for the first time you realize very clearly, why did you dive, what was your goal? You clearly see this goal, you hold it in your hands, and you know what to do next. You have no doubts about it, and nothing can knock you off the path.
То есть ты впервые очень четко осознал, для чего ты нырнул, в чем твоя была цель, ты видишь эту цель очень отчетливо, ты держишь ее в некотором смысле в руках, и ты знаешь, что делать дальше. Причем абсолютно однозначно. И уже ничего тебя сбить не сможет. Well, this is like you already have a ticket, and the only thing you have to do is to take the train and return, right? Так и есть. Indeed. И вот, чтобы нам немножко продолжить наше Well, to continue the объяснение, explanation, I will use this fable as a мы kind of будем, a так сказать, template. пользоваться этой байкой как неким таким скелетом смысловым. Итак, если мы So, опять же if we analyze a проанализируем living каждое being, живое for существо example, an average person, среднестатистического человека, whatever he мы, tells us, что бы он we при will этом ни trace говорил, one tendency. мы всегда Everyone обратим на некую always такую pursues особенность. happiness and by Это all живое means существо, tries этот to avoid человек будет unhappiness. стремиться к счастью и будет всеми силами стремиться избежать несчастья. Опять же, кто бы что ни говорил. No matter what people say, Говорят, что есть люди, которые не стремятся к счастью. that there are people who do not aspire for Хотел бы я happiness. посмотреть на Oh, I would like to look at them, хотя бы at least на one. уровне. Even Даже if если человек people говорит, что say, он even if people стремится к don't say счастью, that they да, seek это еще ни о happiness, this чем не doesn't говорит, mean потому что anything because подсознательно, subconsciously, without being aware of даже не it, отдавая they себе prefer some отчет, он все aspects равно and dislike предпочитает others. одни Everyone моменты always pursues и не happiness. предпочитает другие. И человек стремится к счастью. И вот если мы опять же вспомним вот эту историю, то даже лучше по-другому пойдем. Вот ты поедешь в какую-нибудь деревню, встретишь там какую-нибудь бабульку или дедульку. Let me put it in other words. Go to the countryside and find there an old woman or an old man, of course, not some slugs, but decent and kind-looking people who have a fulfilled life, who have experienced a lot of hardship. Ironically, in our countries, there are many such people. Start talking to them about life. They will share their impressions, and at some point, you will feel that they want to convey to you their experience. Пытаться передать тебе свой жизненный опыт. Насколько он приемлемый или неприемлемый, я не берусь, конечно же. I will not judge how adequate or inappropriate this experience, but what will show through in their conversation. Вот у каждого человека есть как бы своя тропинка, свой образ жизни. You will see a path, their individual way of life, and as long as you stick to it, everything in your life is fine. As soon as you don't fulfill your role or don't on someone else's role, or the circumstances add up so that you move away or abandon your role, you immediately begin to feel bad. You're not happy. You're not on your plate. То есть ты несчастлив, недоволен, не в своей тарелке, занимаешься не своим делом. И в этой связи даже вот, что если там, допустим, ты кузнец... Well, let's say if you are a blacksmith, well, do your job, enjoy it, and don't chase government positions. Even if you can do other work, maybe even execute it very well, so that everyone around will be happy. Everyone except you. And you will feel that this is not yours. You would love to do something in your little forge. Or another situation. You were deprived of the forge and forced to dig potatoes. It seems to be a downshift because only a qualified person can work in a forge, while everyone can dig. Again, you feel unhappy, but with a downshift. There is such a path. If you go along it, then even if you are not a boss, you're not famous, but you have some respected status and are at your place. Well, if you leave this path, misfortunes begin. When you talk to those old people,
they will explain you the И same, вот через это because проходят все. everyone has gone through this. Все, значит, за компанию стремятся там к власти, к большим People as a должностям, herd но seek попробовав, power, понявши это, great positions, but having tried иногда them, they хватает ума understand that уйти, они уходят. this is not their business, and if they are smart В enough, древней they leave. традиции In the Asian это tradition, называется this дхарма. path is called dharma. Дхарма, то есть, Dharma ну is a way давайте of life попытаемся that определить как protects us from некий жизненный unhappiness. путь, оберегающий нас от несчастья. So this is a feeling of subjective personal happiness in one or another status. Yes, subjective personal. God forbid a neighbor to take your position. He would go crazy from sadness. Dharma is a deeply personal factor for each person. It can be transferred, and it is not inherited from parent to child. Genetically, it is possible to transfer abilities which, to some extent, determine that the child does the same things as the parents, but only up to some extent, because there is always a chance that a soul will be born with a completely different background, and then all this conversation will have no sense at all. Начиная с какого-то, может быть вообще неприемлемо. А если душа вообще другая родилась, да, ну то есть как бы с другой предысторией, то вообще может быть неприемлемо от начала и до конца. И вот это называется дхарма. This is dharma. Ну есть такой анекдот, да, как понять слово дхарма. There is a joke about how to understand the word dharma. Dharma sounds like the Russian word for free. Dharam. Remove the letter H and you get dharma, sounding very close to for free, at no cost. This is the way following which you avoid unhappiness. And those old people would tell you to stick to this way. Thus, we have defined one of the goals of everyone's existence, dharma. Вот мы определили одну из целей существования. That is, this is an occupation in which one finds personal satisfaction. If they are a doctor and are happy in their role and don't need to be a billionaire. Moreover, they will be unhappy if they become a bank owner. Everyone must find what they want to do and be happy. These questions arise when we are teenagers. What to do in our life to be happy? This is the choice of career, the choice of the future occupation. Let us stress correctly. We are analyzing the goals of human existence, and one may not have existential questions and not be searching for the meaning of life, but nevertheless, they will strive to occupy their niche, their place. After all, life can be spent in different ways without asking the questions, why do I live? Nevertheless, everyone wants to do what they like, whether they have this knowledge or not. But can this occupation in which one is happy change during the life? Of course. The concept of dharma is not rigid. This is a mistake when people say that if you start doing something, then you need to do it until the end of your life. Not at all. Dharma is a path that sometimes turns very windingly. At one moment, it can show you the way to become a president of the globe, and you have to obey and follow it. Otherwise, if for some reason you do not become the president of the globe, when dharma tells you to do so, you will be unhappy. Другим причинам не станешь президентом земного шара, то ты будешь точно так же несчастлив. Dharma is the individual path that you have to hold on to, no matter what and whatever the circumstances are.
During your life, you might change hundreds of occupations and preferences. You might travel around the world, but if you go along the path of dharma, you will be happy. Но если каждый твой шаг, да, будет по тропе дхармы, то ты будешь счастлив. If we compare it with the variety of experience given by the pearl, it means that a person can be a janitor, a president, a surgeon, be in different statuses, experience all the aspects of life. Yes, you are right. Plunging into the material world, we choose our personal immersion trajectory, the most interesting for us. We choose exactly the experience that we consider most necessary for ourselves. Наиболее интересную для нас, да, то есть именно выбирая тот опыт, который мы считаем для нас наиболее, так сказать, необходимым, что мы. We want to swim to the pearl from this perspective, from this angle. Таким креном. Абсолютно правильно. Значит, well, that was dharma. Следующая тема. Следующий принцип, который определяет The next principle that determines human behavior is karma. Whether we know something about our life, about the meaning of existence, or we don't know, whether we know why we dived into the ocean or we don't know, but nevertheless, we all naturally pursue sensual pleasure. We all want to eat tasty, sleep sweetly, embrace beautiful partners, have beautiful cars, well, everything that brings pleasure. В общем, все, что приносит чувственное удовольствие. Of course, we can tell ourselves that we don't want any of this, but in reality we do. And why fool ourselves? Here, enjoyment is not given a negative note. The desire for pleasure is a natural desire, and there is nothing dirty or vicious in it. Another thing is that enjoyment is a kind of bait to which we swim. Referring to the diver from the fable, we go and catch one object on the way, then another. Or we see a beautiful seaweed and decide to swim towards it. Then chase a beautiful pebble, then a nice fish, then something else. We see objects that bring sensual enjoyment and we aspire to get them. This is natural. Therefore, this is the second goal of human existence. Our aspiration for sensual enjoyment is another goal of human existence. Well, the question here is precisely for sensual pleasures or enjoyment in general. People aspire for pleasure even in the concept of dharma. If they move away from this path, then enjoyment decreases, and dharma is constantly enhancing the level of enjoyment. Well, let's look at this from another angle. Pleasure is our natural quality of existence, and our desires will exist as long as we have at least one body until we dissolve in enlightenment. And enlightenment is super enjoyment. This is something higher than the words we cannot even express. When we aspire for sensual objects, they reveal in us our natural state of enjoyment, which is already in us. They act as a key from the outside, a key that opens one lock after another. Well, imagine a camel walking. A man with a long fishing rod is riding the camel. And on the road, a date is suspended. The camel sees the date
and Вот точно так realizes же и that вы he will receive двигаете, pleasure, значит, вот к and this этим makes him move. наслаждениям. Но в Similarly, отличие we от also верблюда, во move время attracted by времени pleasures. скармливаемых по But одному unlike a свинью, чтобы camel, мы, в we are общем, не periodically given расслаблялись, the date, помнили, да? so that we do not slack and И так remember its устроено taste. человеческое тело. The Человеческое тело, human оно body is built in генерирует such a внутреннюю way that it гармонию, generates internal балансирующее hormones that balance умонастроение. our mood. No matter А what, что бы ни случилось, daily но enough человек, hormones are released to человеческий maintain организм our каждый день tonified state. вырабатывает определенное количество там, тех или иных It is гормонов, difficult to веществ, exist in this conditional которые material world. поддерживают вот We это need some kind состояние of doping, тонуса. and Да? our body produces Тонус. it in Почему? reasonable Тяжело doses. существовать в But we have обусловленном deviated a bit. материальном мире. Нужен некий такой как бы допинг. Человеческое тело его вырабатывает в разумных дозах, чтобы каждый день Thus, everyone был, is значит, programmed вот with this на desire for определенном pleasure, уровне. whether they know Ну, or don't know the значит, мы сейчас philosophy. немножко другой, правда, Everyone темы aspires касаемся, о for смысле. enjoyment. Так вот, в любом человеке заложено это стремление, знает он философию или не знает, стремиться к наслаждению. Значит, третья цель Third goal of human человеческого existence is существования the – это so-called так artha. называемая артха. We Мы can можем question задаваться ourselves about the вопросом, а meaning of смысл life or бытия, not, а можем не but we задаваться. all have to Но мы earn хотим, our и daily мы это bread. делаем, мы добываем себе хлеб насущный. Мы что-то делаем, We чтобы take поддержать actions to свое sustain our существование. Мы existence. стремимся. We all Именно aspire поэтому for уходим wealth на and работу. И prosperity. именно поэтому This is радуемся, why we когда go нам to work and are повышают happy with the зарплату, да, salary и increase страдаем, and допустим, suffer when we don't get paid. среднестатистически, да, человек Artha страдает, если is ему our нет activity зарплаты, directed at зарплаты sustaining своей. life at Это a certain деятельность level of человека для того, prosperity. чтобы поддерживать весь Artha is этот the desire уровень to maintain life at a благосостояния. certain level of prosperity. Чтобы все остальное поддерживалось, вот как бы, и всё Will остальное self-sustain and maintain everything else. Yes, Да, абсолютно. absolutely. То есть, и вот любой Any человек, а еще person, раз I подчеркиваю, emphasize, знает он regardless йогу или of нет, whether он he heard of yoga придерживается or этих not, трех always tries to целей adhere to these существования. three goals of Безусловно, они existence. переплетены друг с другом. Of course, they are Артха нужна, чтобы intertwined with получить each other. каму. You need artha to get Дхарма, чтобы kama, осуществить and правильно dharma to артху. accomplish То artha есть это все correctly. как бы It all переплетается. intertwines. Если рассмотреть жизнь любого человека вот в целом, цель это стремиться That is, к if we основным analyze трем someone's более life as a сложным whole, we 4 see that everyone strives to achieve these Если three берем or four main среднестатистического goals of человека, про existence. четвертый Hold пока on ничего не here. говорим. If Только we три. analyze an average person, we're not talking about the fourth goal, just the three. Okay, so anyone's life comes down to these three goals of existence and На aspiration. этих трех стремлениях. Yes, their whole Любой человек, existence is based интеллектуально on развитый these или three неразвитый, aspirations. Any person, закончивший intellectually developed or not, высшее или там, не whether they are знаю, работающий graduates в or work торговом as колхозе, janitors, он все everyone равно wants to стремится live к and этому. feel that Каждый they are хочет needed. прожить Everyone wants to жизнь enjoy life, востребованную. and everyone Каждый wants to хочет maintain this насладиться level. жизнью. И It all каждый comes хочет, down чтобы, to так these сказать, goals, человек which приходит, are the driving force of our immersion. They are the reason of immersion to the В ocean. общем-то, все сводится к этому. И вот эти три цели существования как раз и являются These three движущей goals and силой nothing else should нашего take us to the погружения. То pearl есть это был of the смысл yoga погружения knowledge. в этот океан. И именно они и ничто другое, по большому счету, должны были нас привести вот к этой жемчужине знания йоги. Dharma, Artha, and Kama lead us to the pearl of yoga knowledge. Все сильнее и сильнее вовлекаться в мир, And due to them, we get involved into this world more and more in order to sooner or later reach this pearl. И это тот процесс, который называется праврити. This process is called pravriti, involvement in the Эти world. первые три момента, да, первые три цели These three goals of существования existence вовлекли involve the человека, person to ну, move так, они downwards. вовлекают его вниз. И вот в процессе ныряния And in the process of diving, the most important thing is to dive, not это to не stop, but to останавливаться, dive. это нырять. То есть, о чем это What говорит? does this Что mean? If you wish если to become есть rich, желание you быть must богатым, realize it and оно accomplish должно it. быть осуществлено. If you want to gain power, Если есть you must желание get it. власти, If you want to be ты an должен ее academician получить. or a Nobel laureate Если ты or be a researcher, you хочешь, have to do так it. сказать, быть академиком или нобелевским лауреатом и, допустим, заниматься научными исследованиями, ты должен этим заниматься.
Значит, если тебе необходимо зарабатывать You must earn your насущно, ты daily должен bread in the зарабатывать most это наиболее efficient way. эффективным образом. Чем больше ты становишься там профессионалом вот в своей, The так more сказать, сфере, professional you тем become in ты your domain, прочнее the вот more этот firmly you материальный мир plunge по into the большому material счету world and you погружается. Ты depend от more него on it. начинаешь зависеть сильнее. Человеку предписываются, ну да, сперва он просто погружается, начиная с At какого-то first, момента you он simply начинает dive, просто but забывать starting from цель a certain moment, you forget the goal своего of вот the этого dive and you погружения, start to и float он aside. начинает уже в стороны уплывать. И вот чтобы как-то ограничить человека, даются In order to некрасивые, somehow нигрозные limit such a правила, person заповеди, that deviates from the которые goal, худо-бедно, но religious вот laws так and опять rules же are его given, опять which возвращают и somehow guide the направляют person in the right direction. в нужном направлении. Потому что человек начинает придумать все более и более там Over извращенные, time, так the сказать, person begins to неусложненные способы invent наслаждения, distorted and perverted которые pleasures, уже which deviate from the purpose of his несколько не immersion. обусловлены He begins to вот earn more самой money целью than его it is поведения. necessary Да? to sustain Или his он well начинает being. He doesn't know зарабатывать where to spend больше, this да, то money. есть поддерживать свое благосостояние больше, чем в состоянии тратить даже. Или, ну, много-много-много-много всего. И люди теряются. Но те из них, кто доплывает даже People are lost, but those who swim to the pearl understand all of this. If they forgot it, they remember. а как правило, And все, as кто a уже rule, доплывает до этой everyone жемчужины, who swam to the pearl они passes through только many different steps. проходят много разных ступеней. Они могут погружаться, потом застрять They на can каком-то dive, уровне, там dive, and находиться then get stuck on достаточно a certain долго. А level потом and им remain there кто-то for a или long что-то time. все-таки At a given moment, говорит им, что, someone or ребята, вам something reminds вообще them, говоря, вам надо guys, выныривать. it's time to emerge. But Но прежде first, чем вынырнуть, realize the goal for which you plunged осуществите here. цель, во имя которой вы That сюда is, вообще get even погрузились. more involved in life. То есть вот начиная с Become этого rich, уровня, еще famous, сильнее happy, вовлекитесь в if you want this. мероприятие, станьте Take the pearl from the знаменитыми, bottom, and after богатыми, там, that, не знаю, come back. счастливыми, если вы хотите это. But for people, this is something very Возьмите эту difficult to жемчужину understand. со дна, а в дальнейшем возвращайтесь. И вот когда человек... Да, ну человеку очень трудно это понять. Но только в тот момент, когда он берет эту жемчужину, он, At that во-первых, moment, понимает when you take the смысл pearl, все три firstly, you предыдущих, clearly и understand в the этот meaning of момент all обретает three четвертый previous смысл goals. человеческого Secondly, at this существования. moment, Точнее, уже you realize подплывая the к этой fourth goal of жемчужине, human existence. More он уже precisely, начинает, он еще on ее your даже way где-то, to the может быть, и не pearl, схватил, you но в haven't yet reached предвкушении it он уже and are начинает close to понимать, doing что so, скоро ему надо but будет you самому already выныривать. understand that you will И вот have to come когда up он to the взял эту surface with жемчужину, it. начинается The процесс moment when you нивелиции. pick up the Человек pearl is called добавляется nivriti. четвертая цель Well, a существования. new last goal of Мокша. existence, moksha or Мокша liberation, или is added. освобождение. The last goal of existence is moksha or liberation. Освобождение от этих пут океана. Liberation from the fetters of the ocean becomes the dominant idea, and the person can no longer think of anything else. Эти люди, которые они These стремятся people только seek only лишь к liberation and nothing освобождению else. и ни к чему более. Все остальные предыдущие три смысла для них The previous three goals, after the pearl is found, they wane and pale. Значит, они несколько тускнеют. Но понимать это надо. But you Очень need и to очень understand this правильно. correctly. Почему? Потому что как любая Why? аналогия, Because, like аналогия вот с any этим analogy, пловцом, this is just an это analogy. всего лишь аналогия. Здесь говорится следующее, что даже Therefore, even if a person has not fully accomplished the first three goals and still has desires, possibilities to do something, then even at that moment one can slowly begin to emerge. можно потихоньку начать выход. То есть два этих процесса That is, объединяются. these two processes Если unite. нам суждено сделать вот такую петлю, If we are то bound to сделаем make ее such a одновременно. loop, let's make it И туда, и simultaneously, обратно. back and forth. И получается так, The что outcome для is людей that the four одновременно goals exist at the существует same четыре time. смысла существования, показывают 5. 4. Они наслаждаются жизнью, они делают They свое enjoy дело, life, они, they do the work так of сказать, their life, поддерживают they свое sustain their существование, но в existence, этот же самый but момент at the same time выходят they из мира. abandon, То есть как exit бы the два world. противоположных потока в какой-то момент для них, значит, они умудряются это все
Such people manage to combine two opposite Если такое streams. случается, If this happens, то then the fable that I just вот told you loses та its байка, meaning. The о ocean которой я suddenly говорил, evaporates, она and you исчезает. magically find И yourself on the весь surface. океан But вдруг this is another испаряется. story that requires a И separate ты discussion. волшебным образом уже сразу же оказываешься на поверхности. Но это отдельная песня, отдельный разговор. Well, this is what is called unity of samsara and nirvana. The absolute and Maya are one. Именно. Exactly. Это быстрые These методы. are called Но fast в methods. этой But байке in our мы пока fable, we will рассматривать not не будем. consider Эта them. байка это Our fable represents the classical классический methods in метод yoga, йоги. where the processes of immersion and exit are separated. Да, разделены. А как вот это соотнести вот с таким вот процессом How эволюции? to Как бы весь correlate процесс this with the эволюции основан на evolution том, что process? расширяется The энергия, process of открывается evolution сознание, is built on расширяется increasing сознание, energy and соответственно, opening движение consciousness к действию. through some То есть человек actions. стремится, то That есть is, a вот person дхарма, aspires for кама, за dharma, счет этого он karma, как бы что-то artha, делает, and он, due у to него this, he расширяется does some движение к actions, and the сознанию. horizon Хороший of вопрос, his да. consciousness Движение, как expands. можно как бы Then, how движение can you вниз relate the соотнести к movement другому движению, как downwards режим, when we режим dive наоборот, тогда with the происходит как бы expansion of расширение action and действия consciousness? Но сознания. опять же, любая байка, Again, любая any аналогия всего analogy лишь is just an аналогия, но с analogy, точки зрения but in terms of the four четырех goals of целей existence and the существования, с точки expansion зрения of расширения consciousness, сознания. we need to Там look at the следующий following. момент, что With первыми the first тремя three ты goals, расширяешь you свои expand the limits of your ареалы energy энергии и and сознания, но consciousness. расширяешь их And you медленно, expand them очень slowly, медленно. but you accumulate knowledge and strength. Но ты накапливаешь, You так сказать, gradually знания accumulate и, knowledge and strength, силу. Ну, and то есть then, как ты all вот of a sudden, накапливаешь you знания, силу, realize this накапливаешь basic знания, силу, principle that the накапливаешь знания, accumulation силу, а of потом ты понял consciousness and вообще весь energy принцип, happens detached полностью, from the целиком material принцип things. You realize it fundamentally in базовый, its entirety. как накопление сознания и силы идет уже вне привязки к каким-то материальным вещам, а в From the perspective принципе. of these three goals, С through точки dharma, зрения karma, вот and этих artha, нескольких we целей, are то involved мы in this world. We вот expand our дхармой, horizons, камой our и consciousness артхой grows, our мы energy grows, вовлекаемся в but этот they мир, grow slowly. мы расширяем свои горизонты, And when they наше grow to a сознание certain растет, наша critical энергия moment, растет, но медленно. this Она expansion вырастает до happens in an определенного explosive критического way. момента, начиная с которого идет We understand процесс, how ну как бы everything такой works вот and in a snapshot extend взрывообразный. our То есть consciousness and мы energy поняли, to the как это edges все of the сделано. universe. И мы распространили свое сознание и энергию вообще до краев Вселенной. We smoothly inflated, and then in a burst, we extended to everywhere. This explanation is from energy and consciousness position. Again, having dissolved, having gained all the energy and having expanded our consciousness to the absolute, having subdued all the energy, we, from the point of view of other creatures, seem to have disappeared. We have transformed into nature. We are everywhere, in all the objects that surround us. And for people who are still left there and continue to expand, it seems to them that a sane person was leaving and then all of a sudden, bang, it disappeared. Well, let's go back to the last goal of existence, moksha. The thing is, human beings sooner or later come to understand that if before they lived in this world with the main goal to attain happiness through the means of these three methods, dharma, artha, and kama, but each of these methods relies on something material, something outside. Но каждый из этих методов основан на чем-то материальном вовне. Вот есть у тебя, допустим, там there is an object of your desire. Let's say, if you have a beautiful girl, then you feel good. And if she leaves you, you feel bad because she is not around. It turns out that your inner happiness depends on something external. Or another example, you are the head of an enterprise and this enterprise is liquidated and you lost your job. And again, you begin to understand that you depended on something outside.
It's even easier with artha. If you get paid for your work, you continue to do it. For many people, it's scary to even think they can be left without money. This is a whip that makes us march to the music of dependence on external factors. Over time, a person begins to trace this mechanism and understands everything that is built on external factors is inherently temporary. And if you will cling to something external, then you are doomed to suffer. But if you learn to slide, move from one object to another, from one position to another. Well, you asked the question, if in your youth you decided what to do, should you do it for the rest of your life? Well, know that if you cling on to what you did in your youth and cling to it as much as you can, then you are doomed to suffer. Because dharma implies a transition. Today you are a janitor and tomorrow a prime minister. And if you hold on to your mop and do not let it go, you will suffer. We begin to understand that it is impossible to rely on the material. Your beloved girl that promised to love you till death may leave you tomorrow. Your job where you spent 20 years is gone. You remember what happened to science after perestroika. These were personal tragedies when scientists were faced with a choice: either immigrate to the West or go work in the convenience store. Or you honestly earned your life from publishing articles, and one day the magazine simply closed and you don't have a source of income. And then you understand that if you cling to something external, you are doomed to suffer. At one point, when you get burned once, a second time, a third time, then you start saying, well, enough, I don't need anything, I don't want to work, I don't need your money. That is an opposite reaction. Oh, I don't want to get involved because I'm afraid I will get a blow again. And this is a huge mistake from the point of view of evolution, because you get stuck in the same place. You must continue to be involved. Learn to slide from one to another. You must be able to see the essence, not the form. You must go along the path of dharma. In the same way, both kama and artha unfold. That is the way you earn money changes. Well, this awareness gets bigger and bigger, then we come to realize that everything material is ephemeral, that if there is happiness, then it is in the process itself. And this is already a huge step forward. And the last step is understanding that if everything is in the process, then nothing exists outside the process, in the outer world. That is, the process only opens what is already within us. And here comes the fourth goal of existence, which says, why should I pursue this external, temporary happiness if moksha reveals what is already inside, something that I will never ever lose? Obviously, the person that is at this level of moksha forgets about the three previous goals of existence. They become boring to him. Like a little child who was playing with the cubes and suddenly received a motorcycle as a gift. Clearly, he will not play with the cubes anymore. So the same thing happens here. But there is a grave mistake that many people do. Not playing enough with the cubes and not understanding what the cubes are and not having built all the castles there are to be built, they begin to claim and run for the motorcycle. Well, they say that everything material is temporary. Well, that you don't need to aspire for it. Let's get to the spiritual stuff right away. Well, all this is great, but I'm afraid that it's very difficult.
to immediately jump to the fourth level without preparation, without attaining the previous three goals. Подсознание как-то вот хочет, да, вот Well, it мы turns out that говорим, что хочет consciousness, одного, а intellect, другой wants one хочет thing and the требует energy другого желания, requires да, ну я the это вот fulfillment of desires. Да, да. Ну, Yes, понимаешь, often this зачастую это happens as in происходит, как в Aesop's сказке вот fable, The Эзопа, Fox да, and the про лисицу и Grapes. виноград. We Мы не cannot можем reach the дотянуться до grapes этого and we винограда, begin to и despise мы it. начинаем ему ругать, что вот Well, он why to бычок strive к for власти power стремится. if Это it's же so так unspiritual бездуховно. and money А is деньги dirt? это же He who вообще touches it грязь. Кто до will них get dirty. дотрогается, тот And why go to work? размажется. It's better to sit at home Я and буду meditate. ходить вроде как, зачем мне корячиться? Я буду лучше сидеть, медитировать дома, ничего не делать. Да? То есть, как бы вот как лисица, которая не может Well, по-настоящему just like насладиться ни на the работе, fox that который, can't можно really сказать, enjoy не working нашел свое and место в жизни, didn't у find its которого place in the life, там, has no money, нет ни no денег, ни power, власти, no ни sensual каких-то objects объектов for чувственных enjoyment. для вот, And this наслаждения. fox И он не starts может belittling получить, them, так сказать, but не in может that это лисицу subconscious mind, заполучить. И вот он начинает he их ругать. passionately Хотя desires it где-то all. на подсознании страстно их хочет. То есть он стремится к духовным практикам, потому что не может That is, a достичь person ничего aspires вот to таких вот spiritual материальных practices only чистых because вещей. he Ну, cannot такое achieve иногда anything in the случается. material life И and в этом therefore случае goes это for the такой spiritual. подход. Да, Yes, да, ну то sometimes есть this это своего happens, рода, and как I бы, must remark, значит, I сразу don't see оговорюсь, anything ничего bad here. плохого This is я в also этом не вижу. useful, this is also Это тоже necessary, and полезно, this is это also тоже нужно, и wonderful. это тоже замечательно. До тех пор, пока вы не насладитесь всем тем, But чем вы until you хотели enjoy бы everything that you would насладиться, like to у вас enjoy, на you will have подсознании this desire будет on вот your это желание. subconscious, И в and самый at the most ответственный crucial момент, moment, just ну before буквально перед enlightenment, самым it will put a просветлением, spoke in your оно вам палки wheels. в колеса вставит. То есть не надо обманывать себя, вы можете обманывать других, себя не надо. Therefore, do Более not того, deceive yourself. что Don't есть lie to метод, yourself. You can метод deceive это the самый others, but быстрый not метод, где yourself. одно другому не противоречит. Что да, если вы решили, что действительно Moreover, мир there is a fast method in сплошная which one череда doesn't неудач, что, в общем-то, contradict абсолютно the other. справедливо, если мы If you хватаемся за decide that форму, this эти world is формы really a разрушаются, continuous вопрос series только of в этом. В failures, этом which смысле is absolutely действительно true, we весь cling to мир это forms that are мир collapsing, непостоянства. and it's just a matter of Но time. если мы And in будем this за sense, the миром whole world is непостоянства a world видеть of impermanence. процесс, But if we see и behind если this мы будем понимать, impermanence of что the рано или world поздно мы the из него выйдем, мы process, будем себя and we чувствовать, как я не realize that знаю, как, sooner or later we will come out of it, then we will как feel like a приодетый disguised принц, prince who который там walks ходит around по Багдаду, Baghdad, who can pretend to be a да? shoemaker or Который, someone в else, принципе, but может nevertheless изображать he себя is и a prince. сапожника, и кого угодно, но он принц. И вот точно так же мы превращаемся, ну, если угодно, Similarly, в we turn принцев into этой princes методологии. of this life if we combine these two Когда два methods. эти метода совмещаются, чувствуете стремление достичь Do you чего-то? feel the desire Достигайте. to achieve something material? Go, Если вы achieve чувствуете it. при этом, что вы If at the хотите и same духовного time you развития, то also есть want выйти за spiritual пределы этого development, всего, go идите. for it. То This есть is a видите, very curious очень, teaching. очень, очень All Orthodox traditions любопытное say, течение. no, А все at first you ортодоксальные must forget течения, они about the говорят, first three нет, что goals вот of сперва, existence, значит, вы, and only вы then должны вообще find the забыть fourth про one. три цели первого существования, а потом найти вторую. But you combine all the four Можно through объединить их все various четыре и methods. дает различным методом. I will say Совершенно a такую shocking сейчас phrase for шокирующую фразу Orthodox скажу для yogis. ортодоксальных, You допустим, can йогов. enjoy Ты life будешь and follow the наслаждаться жизнью spiritual и path. идти по духовному прогрессу. Как бы есть такое даже выражение бхога и йога. There is an expression, bhoga and yoga, both enjoyment and return union with the source at the same time. Одновременно. Но легко так сказать. But this is easier said than done, because this method is as easy to implement as to say under one condition. Ну, то есть ты варишься. When you are involved in it, when you live it. Until then, of course, it is very difficult to combine one with the other. This is a truly mystical teaching. We can only say that it exists without pretending that we can structure and categorize it. How, what, where, and why. Well, we could do so, but this is more than that. It is truly a mystical teaching. This is a gift from those who once dived, picked the pearl, and then dived for a second time in order to teach us who are still passing. Is this obtained when a person begins to adhere to a higher view of things, that is, in a state of full awareness? I don't know
the reason why some come to this understanding while others don't, why some get interested in this while others are not, why some who are 2 steps away from this cannot come into contact with it, and for someone it comes by accident. I cannot say why this doctrine comes to some, and others need to spend half of their life in understanding what Это this all учение is about. приходит, а другим надо потратить там, не знаю, полжизни, чтобы объяснять вообще, о чем идет речь. Я I thank the Almighty. Всевышним, я не I знаю, don't know почему why так this is происходит. happening, Я знаю, что так but I происходит. know that this is happening. У меня I нет have no слов, у меня words, нет no понятий, у concepts, меня no нет definitions определений, почему why это this случается happens in в some одних случаях и cases почему это and не doesn't случается happen в in других other случаях. cases. Я не знаю. I don't know.